Всем привет! Сегодня вот собрался поехать на митинг. У нас сегодня в Бостоне 26 числа этот день в память о годе войны. Вот сегодня у нас на Copley Square, это такая одна из центральных сквер города. Обязательно ее покажу, если приеду туда. Я думаю, что я приеду. Вот вышел, стою, жду. Здесь вот недалеко, которая у меня от дома остановочка, South-Street. Вот. Думаю, сейчас дождусь этот трамвайчик. На трамвайчике доеду. Вот. Там у меня еще знакомый один тоже поехал. Он, правда, не в Бостоне живет, тут недалеко. Вустер город. Он на машине туда поедет, но он только выехал. Не знаю, если у меня будут проблемы с трамвайчиком, сказал, что он типа меня подберет, но не знаю, когда это может произойдет уже. Вот. Ну, если у меня остановка предпоследняя, но почти не конечная, это предпоследняя остановка. Вот в ту сторону трамвайчик едет. Вот. Значит, как минимум он сейчас развернется. Вот. Вернется обратно. Будем надеяться, что кто-то побыстрее приедет. Вот. А то я там сегодня делал видос. Ну, из старых там набросок поднакидал. Записал видос. И тут пока ждал, пока он зааплодится. И что-то немножко время. А вон и мой трамвайчик едет, окей. Ништяк. И немножко я время немножко упустил. Если к 2 не приеду. Чуть попозже, минут на 15 буду. Ну, я думаю, это окей. Ладно. Будем садиться в трамвайчик. Вот я приехал на Copley Square, недалеко тут остановочка. Там сзади меня вон один Copley. Ходишь, тут сразу такой церковь. Не видно за остановкой церковь. Чёрч. Вот. Тут сзади меня библиотека. Ладно. Вот она, эта библиотека. Такое прикольное здание. Там дальше гостиница. Есть тут небоскребчики присутствуют. Вот там митинг перед церковью. Сейчас пойду туда. Блин, стишок бы свой выйти рассказать там, который я написал, когда уезжал. Уезжал из любимой России. Но я думаю, что что-то там, наверное, не оценит. Да и может и не пустит. Надо было еще наизусть учить. Типа почему библиотека? Потому что на ней написано Public Library of City Boston built the people and dedicated to the advancement, learning and короче, в середине 18 века. Построена была людьми в середине 18 века, типа, для образования. Бла-бла. Молодцы.
такие все. Идем на красный, как обычно. Потому что хер его знает, когда тут зеленый. Но зеленый бывает, но что-то он очень короткий. Но, во всяком случае, красный, и никто все равно не едет. Вот этот флаг белый, красно-белый. Это типа instead Russian. Типа вместо русского. Thank you. Thank you, Boston! Thank you. I just want to say again, this was Sarah DeLute, Mayor's Local Affairs Director. Thank you so much. Thank you. Congressman Stephen Lynch represents parts of Boston as well as cities of Queens and Brockton. In Congress, he has served as the chairman of the National Security Subcommittee. As part of his oversight responsibilities, he has traveled to Ukraine numerous times. First to investigate the Maidan Ну, я думаю, по-русски мы тут не massacre услышим, in наверное. 2014. Слава Later богу. to investigate the illegal annexation of Crimea, and most recently at the beginning of the current invasion, where he has met with members of the Ukrainian parliament and military as well as the International Atomic Energy Agency to mitigate the dangers at the Chernobyl nuclear power plant. In Congress, Congressman Stephen Lynch has supported every humanitarian and military funding measure in support of Ukraine's fight for freedom and democracy, and is a member of Ukraine Caucus. Congressman, please. Это я нас снимаю сейчас. Да. Вот у меня тут друзья, новые хорошие ребята. Вот еще Саня. Я загородил камеру пальцем. Окей. Пусть, я думаю, на сцену стихотворение рассказывает. Если там будет такие слова, как Путин пидорас, то пусть их не. Ну, я тебе сейчас его прочитаю. Но я его не учил, я его написал давно уже. Ну, прям сердце идет. Ну да. Блин. Я все ничего не куплю себе никак не снимать. Вон человек с девайсом там, за $500. Все за это. And boy, were they wrong. And boy, did they underestimate the will and the perseverance of the Ukrainian people. The human toll of the war is immeasurable and unbearable. We stand here united with you, united with all Ukrainians, and all of our allies who believe in peace and in self-governance. May God continue to bless those that are in Ukraine fighting this senseless act of war and terror that was completely unprovoked. May God bless the people here that are supporting our friends in Ukraine, and may God bring an end to this senseless war. Thank you and God bless you all. Героям слава! That was City Council at Large Michael Flaherty, and next is City Council at Large Erin Murphy. Please welcome.
Блин, мне тетю за флагами не видно. When the war had started, some year has passed, and you're still at war. Is the words I said then still ring true today? That many people come to this country like my grandparents did 100 years ago to find refuge. Почему с камерой неудобно? На ручку нормально. But you never forget where you came from, and you always remember those you left behind. And so many people I spoke to that day, and since then. Рівонько срібною хвилею стелиться полем туман. God bless Ukraine, the United States, and all the other countries that are helping them today. Слава Україні! Героям слава! Thank you, Rabbi Oksana. Once you were singing the song, for a brief second the sun came out. I think that's a sign. So that's wonderful. Stop the atrocities and war crimes. Вытер я свою пыль с камеры. Ukraine needs us to continue fighting for Не the дергается freedom in the больше. world Я тебе покажу, wherever куда we are. Беларусь готовилась нападение. Here in Boston, in Chicago, New York, London, Warsaw, or in Kiev. Режим я, он It две камеры matters использует. what we do. И вот так We снимает. thank you for your support. Это 4 And we камеры. ask you to stand with us until Ukraine will win. Еще. Я не слышу, что она говорит. And now we will have 365 seconds of silence for every day of last year. 365 seconds of audio will play for you. Please look at the volunteers with posters in front of you and listen closely. Listen with your heart. Эрика. Я поки що перекладу українською. Ми зараз regions, and Russian tanks were entering through Crimea. Almost all major cities were attacked by cruise missiles. The armed forces of Ukraine and every Ukrainian resisted. The defenders of Zmiyny Island indicated the course for the Russian ship. February 26th, President Zelensky said, "I need ammunition, not a ride." March 9th, Day 14, Mariupol, Russian airstrike on a maternity hospital. March 16th, Day 21, Mariupol. The occupiers dropped a bomb on the drama theater where people were hiding. The end of March, Russian troops withdraw from Kyiv. April 4th, Day 40. The world sees horrifying footage from Bucha. April 13th, Day 49. Ukrainian missiles sunk the flagship of the Black Sea Fleet of the Russian Federation, the cruiser Moscow. May 20th, Day 86, Azovstal. 86 days of defense of Mariupol. The higher military leadership gave an order to preserve the life and health of the garrison's servicemen and stop the defense of the city. The defenders of Mariupol were captured by the Russians. June. Wheat fields were burning. Harvesting was impossible because of Russia's war against Ukraine. July 29th, Day 156, Olenivka. The Russian Federation once again committed a war crime. More than 50 prisoners of war from Azovstal plant that were kept at Olenivka on the temporarily occupied territory of Donetsk region were brutally murdered inside the building. September. In a major offensive, the armed forces of Ukraine liberate territories occupied by Russia. September 15th, Day 204.
After the liberation of most of the Kharkiv region from Russian troops, mass graves were found near Izum. During the exhumation, 447 bodies were discovered. It could have been any of us, simply because we are Ukrainians. October 10th, day 229. As a result of a massive missile attack during the morning, critical infrastructure facilities were hit in 8 regions of Ukraine, including the capital of Kyiv. Do you still think that you can scare us, break us, make us make concessions? You really did not understand anything. Don't understand who we are? What are we for? What are we talking about? Read my lips. Without gas or without you? Without you. Without light or without you? Without you. Without water or without you? Without you. Without food or without you? Without you. Cold, hunger, darkness, and thirst are not as terrible and deadly for us as your friendship and brotherhood. But history will put everything in its place. And we will be with gas, light, water, and food, and without you. President Volodymyr Zelensky. November 11th, day 261. Kherson. After 8 months of Russian occupation, Kherson was liberated by Ukrainian armed forces. In 1 week, the forces deoccupied 179 settlements, covering more than 1,738 miles. December 21st, day 301, Washington, D.C. 300 days after his country was invaded by Russia, Ukrainian President Volodymyr Zelensky visited Washington, D.C. for talks on what the next 300 days might bring. January 14th, 2023, day 325, Dnipro. Russians launched another missile attack on the territory of Ukraine. In Dnipro, they hit a residential building with a rocket. 40 people were killed, 70 injured, and 236 apartments were destroyed. Day 365. Ukraine continues to defend freedom with the support of the whole world. Day 366. Day 381. Day 402. What will the next days of the war bring? You have the power to influence the future. Help us defend the free world against tyranny. United for freedom. Arm Ukraine now.